ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഓഡിബിൾ ആണോ? അജ്മൽ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാവോ? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഓഡിബിൾ ആണോ? അജ്മൽ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാവോ? ഓക്കെ, ഹലോ നൗഫൽ, അജ്മൽ, ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു 11:45 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, റംഷാദായി, ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെ? വാട്ട് അബൌട്ട് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ബിറ്റ് കോയിൻ? ഹായ് റിജിൽ ജോയ്, ഹായ്. മാർക്കറ്റിൽ വാറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം? യെസ്, ഓഡിബിൾ ആണ്. സുഷ്മിത്, ഹലോ. സെക്കൻഡ് സ്ക്രീൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഈവനിങ്, ഹായ് ഫാസിൽ. ഓക്കെ, ഗോൾഡ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് വീക്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈവൻറ്റുകൾ, ജസ്റ്റ് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ഈവൻറ്റുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോവാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി തിങ്കളാഴ്ച ഈ വരുന്ന ടുമോറോ മൺഡേ June 23 നമുക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂസസ് കാണാം അല്ലേ? മോർണിംഗ് 11 AM അത് UAE ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് FOMC മെമ്പർ വാളർ സ്പീക്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ലണ്ടൻ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരുപാട് റെഡ് ന്യൂസസ് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് 12:30 GBPയിൽ ന്യൂസ് ഒക്കെ ഹൈ ഇമ്പാക്റ്റ് ന്യൂസസ് ആണ്. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ന്യൂയോർക്ക് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഫ്ലാഷ് മാനുഫാക്ചറിങ് PMI, ഫ്ലാഷ് സർവീസ് PMI വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം ഇമ്പാക്റ്റ് ന്യൂസസും നാളെ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും പറയുന്നത് ബിറ്റ് കോയിൻ ഫോൾ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അജ്മൽ ആൻഡ് റംഷാദ് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സുഷ്മിത്, you guys are doing great without sleeping. Okay, actually this is not our sleeping time. Normally I am sitting in front of the market after 12:30 to 4. Okay, thank you Sushmit for the compliment. And on June 24th there is also another news in Canadian dollar. There is CPI, median CPI and trimmed CPI and common CPI is there. Both are high impact newses. Okay, when we comes to Tuesday, there is also another newses on Great Britain pound, that is Bank of England government Bailey speak is there. And also there is high impact news on USD and medium impact news on USD also. And there is also Fed Chair Powell testifies is also there. And when we comes to Wednesday, we can see there is also high impact news in AUD, Australian dollar, and there is also Fed Chair Powell testifies same. Okay, that is on Wednesday. And when we comes to Thursday, there is also high impact news, unemployment claims, final GDP, quarterly GDP, and Bank of England government Bailey speak is also there. So next week will be the most volatile market in Forex market, crypto market, also in the international stock market also. Okay, so when we comes to the Friday, there is also GDP news is on Canadian dollar and core PCE price index monthly on US dollar. Okay, so that is the news. So every day we can see high impact news on in every day, even Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday we can see every day there is a high impact news. Yeah, Bitcoin. Okay, Rashid DXV saying hi. Yes, hello. Okay, ലാസ്റ്റ് വീക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഹൈ ലോസ് സംഭവിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ലാസ്റ്റ് വീക്കിലും മാർക്കറ്റിൽ നല്ല രീതിക്കുള്ള ഒരു വോളറ്റൈലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക്ലി ഫോർകാസ്റ്റിൽ അത് പറഞ്ഞതുമാണ്. ഓക്കെ, ഇത് എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ ആണ്. സോ ഹൈ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതെന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ ജൂൺ ആണല്ലേ? സോ ഇതൊരു ഹാഫ് ഇയർലി ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ടാവും. മാർക്കറ്റിൽ നല്ല രീതിക്ക് മണി ഫ്ലോ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള
ഒരു മന്ത് കൂടിയാണ് ജൂൺ. കാരണം 6 മന്ത്, അതായത് ഹാഫ് ഇയർ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മണി ഫ്ലോ മാർക്കറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ജൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആയ ആളുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാൻഡ് ഒന്ന് റേസ് ചെയ്യാവോ, ജസ്റ്റ് കമൻറ്റിലൊന്ന് പറയാവോ? Sushmit, I am telling you as an Indian student of the academy where you are a committed mentor. Thank you. Ajmal, Friday 144 loss. Okay, ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഓവറോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡെയിലിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ലോസിനേക്കാളും നല്ല കയറ്റുന്ന. ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നോക്കാറ് ക്വാർട്ടർലി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആണ് അല്ലേ. ചില വീക്കുകളിൽ ലോസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ അജ്മൽ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജിലാണ് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വന്നു, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് വന്നു എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ലൈവിലുള്ളവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാവോ? താങ്ക് യു സുഷ്മിത് ഫോർ ദ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അഗെയിൻ. Friday 144. Okay. Okay. If you just mention the percentage, that if you take any profit or loss, just put in percentage. Okay, ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി, ലോങ് ട്രൈഡ് ചെയ്ത് ലോസ് ആയി കുറച്ചു. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, റംഷാദ് $2000. നൈസ്. ഐ തിങ്ക് ഓയിൽ ബൈ ആണോ സെല്ലാണോ? ദാറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഗുഡ്. വേറെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടാവും? ഏതെങ്കിലും ഫേക്ക് ഇമെയിൽ ID കയറിയിട്ട് അതെങ്കിലും ഒന്ന് പറ അല്ലേ. യെസ്, പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പറയും. ഓ, അജ്മൽ ലീക്കൽ 3% അപ്പ്, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആൻസേഴ്സാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എത്ര ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് മാർക്കറ്റിൽ ലോസ് എന്താണ് ഉള്ളതാ. ലോസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാലേ മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഓ ബൈ, നൈസ് നൈസ്. ഓക്കെ, വേറെ ആരുമില്ല? ജസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്ര പേര് ലൈവ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. 31. ഓക്കെ, 31 ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കൊരു 100 അടുത്ത് വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ലോസ്, സജീവ് ലോസായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് പെർസെൻറ്റേജിൽ നോക്കുമ്പോൾ ലോസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത വീക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 11,000 ഫസിൽ 11,000 AED ലോസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് $3,500. പ്ലീസ് സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് മാക്സിമം ആസ് പോസിബിൾ. ഓഫ് കോഴ്സ് സുഷ്മിത്. ടോട്ടൽ ലോസ്. Okay, Fasil, when you are started trading in Forex or crypto, whatever it is, when you are started your trading journey? Okay, so better to put a limit in your percentage. As for example, നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ 3% മാക്സിമം ലോസ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു വീക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, that's a limit. Okay, in per day we are losing, our maximum loss is 1%, and also put a weekly limit for of your capital. For let's say 3% you can put weekly, that should be your maximum loss. Then you can be profitable in quarterly or monthly. Okay, that's a good trading plan that you that I'm personally using that. Okay, Forex, when you, okay, total when you started trading in Forex, ഫസിൽ എന്നാണ് ഫോറക്സിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറയാമോ? ഓക്കെ, ഓക്കെ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബാക്കി അനാലിസിസിലോട്ട് കടക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും, ഞാൻ ലൈവ് ചാറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫാസിൽ, ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടാണ് പഠിച്ചത്, പക്ഷേ അല്ലാതെ കോഴ്സ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഓവർ ട്രേഡ് ചെയ്ത് ലോസ് ആക്കി. ഓക്കെ, സോ ഫാസിൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലേൺ ഫ്രം എ മെൻറ്റർ, വിത്ത് എ മെൻറ്റർ, ബിക്കോസ് see for example I am started
trading from 2019. Okay, so സെയിം ഫാസിലിൻ്റെ സെയിം എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാനും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പഠിക്കാതെയാണ് തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, പഠിച്ചതാണെങ്കിലോ ഒരു മെൻറ്ററുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മെൻറ്ററാണ് ഈ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എവിടെ വെക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പൈസ പോയിട്ടുണ്ട്. സോ better to learn and from a mentor. So for example, we are selling our experience here. Okay, so I have 6 years experience, so we are selling our experience as a course. So you can take that course, then you can learn more from us. So otherwise നമ്മളെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ. നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ഒരുപാട് ലോസസ് കണ്ടും കേട്ടിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു വരിക അല്ലേ. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ആദ്യത്തെ ബിസിനസ്സൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്ന് പൊട്ടി അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കും അല്ലേ. പിന്നെയും അടുത്തൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, പൊട്ടിയിട്ട് അതിലൊന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല അല്ലേ. പ്രീവിയസ് ഉള്ള നമുക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്തിരുന്നവരെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് അവരെന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നോക്കി, അവർ ചെയ്ത ഫാൾട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കി, അവരെന്താണ് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് സെല്ല് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കി, ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പുതിയൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. സെയിം കേസ് തന്നെയാണ് ഫോറക്സ് മാർക്കറ്റിൽ. ഇതൊരു ബിസിനസ്സാണ് അല്ലേ. ഇൻകോർപ്പറേഷനായിട്ട് മാറുക, നമ്മളൊരു കമ്പനി ആയിട്ട് മാറി അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ലോസസ് കുറച്ച് അത് രീതിക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് നോക്കി, അവർക്ക് ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ they with the started trading. Okay, nice. Sushmit, if lost 3% in a single week, what one should I do? So stop trading. If you, for example, if you reach your weekly limit into 3%, stop trading for that week, then start freshly in the next Monday. So if you put it in a ledger journal, you will easily understand. So that you should follow for a 1 quarter, then only you can understand the changes. Okay, once you reach your weekly limit, you just stop the trading and wait for the next Monday. Okay, sometimes in a weekly you will hit 5%, so the previous week loss will cover in the same next Monday. So that is a strategy. It's a kind of money management. Okay, Faisal, okay, your contact number on the share, so you just you can come in the description. There is our communities, WhatsApp communities also as all there. You can, there is, I think, check the description, there is our WhatsApp community, just join. Okay, where we will update the things so you can connect with us. Okay, thank you. Yes, so we can start analyzing the market. So first time we already discussed about different pre-planned newses for the coming week till June 27th. Okay, so first we are starting from the Bitcoin. Okay, so ബിറ്റ്കോയിനിൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല രീതിക്കൊരു ഫോള് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ചെയിൻ ഡാറ്റ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്രിപ്റ്റോ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറയുന്നതാണ്, ഇടയ്ക്ക് ചെയിൻ ഡാറ്റ മാർക്കറ്റിൽ നോക്കണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ കോയിൻ ഗ്ലാസ് എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ചെയിൻ ഡാറ്റ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. ബിറ്റ്കോയിൻ ബാലൻസ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 24 hours ഓൾമോസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3000 ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ എണ്ണമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ, ലാസ്റ്റ് 24 hours അല്ലേ. ലാസ്റ്റ് 24 hours നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു $3000-4000 ഫോള് മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 4 hour ടൈം ഫ്രെയിം ആണ്. ഒരു ഞങ്ങൾ 15 മിനിറ്റിലോട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, മാർക്കറ്റ് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, ഇന്നിപ്പോൾ സൺഡേ അല്ലെ, വൈകുന്നേരം 5:30 മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഫോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെ. ലാസ്റ്റ് 24 hours ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 3057 ബിറ്റ്കോയിനാണ് എന്ത് ചെയ്ത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ബൈനാൻസ് ആണെങ്കിലും കോയിൻ ബേസ് ആണെങ്കിലും ബിറ്റ്നിഫെക്സ് ആണെങ്കിലും ജെമിനി ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിലോട്ടൊക്കെ മാർക്കറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ 100 പേര് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലോട്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 80 പേരും മാർക്കറ്റിൽ സെല്ല് ചെയ്യാനായിരിക്കും അല്ലേ. സ്വാഭാവിക 50% എടുക്കുവാണെങ്കിലും ദേ ആർ sending their cryptocurrency from a wallet to central exchange for selling only. Okay, so there will be a possibility to fall the market. Okay, so if you check in the 7 days difference, that is negative. Okay, but this before 1 hour it was 4500, now it is 3700. That means Bitcoin is going to fall little more.
Okay, so this is a support area where you can see in 2 hour time frame. This is a discount area also, and if I comes to daily time frame, see, this was the previous bullish rally. So what I am expecting is market is coming to the discount zone. Okay, that will be the deep zone. Okay, so next for long term we can expect the Bitcoin will comes, and next movement we are expecting into 1,20,000. This is the movement for the coming days. So we are expecting market will fall again. Now market just break the previous support and traveling into discount zone of the previous impulse. Okay, so for the long term there's a Bitcoin in the below 92,000 or 93,000 is the best buying zone for the Bitcoin. Okay, where we need to take further confirmation before going for a buy. Okay, so when it comes to 2 hour time frame, we can see market is still following the downtrend market, right? So where we can plot a parallel channel like this. So that means market is in a downfall. So market is creating lower highs and lower lows. So again we can expect the Bitcoin into 92,000, 93,000. That is a good buying zone where we need to take confirmation. Okay, so this is a confused area. Don't go buy or sell from these levels, because after 12:30 we can see some more volume injection into the market. That is a specialty of the Sunday after 12:30. Okay, so when we are comes to ETH, just a second, let me change my chart. Fossil okay, Brazil joy gold ഇപ്പോൾ ഒരു bullish flag form ചെയ്തു 15 minutes. Okay, we can check the gold. Mr. Midlaj will explain about gold. So he is the gold expert, so he will start after 10 to 15 minutes. He will start analyzing gold, so wait till end of this video. Okay, then Sushmit, after 19 years I have started earning through trading. That's good. Oh, after 19 years I have started trading. That's good. Even I am started my trading career from 22. Okay, Ethereum. ഓക്കെ ഇടിച്ചിൻ്റെ കേസിലോട്ട് നമ്മൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പിപ്സ് ക്രാഫ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ അനലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു. മാർക്കറ്റിൽ ഒരു റാലി അല്ലേ, മാർക്കറ്റ് ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് ബുള്ളിഷ് ആണെന്നൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ തോന്നിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ, മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ്. You can start from the higher time frame. It's a daily time frame. Okay, so this was a downtrend, and if you see here, this was the previous high and this was the previous, just market just took the 50%, and now market is coming to the coming down. Okay, so where we can see, if you comes to weekly time frame, you can see there was a big weekly candle. Okay, now market is staying 50% of that weekly candle, so that is one zone. This is one buying zone. So market, most of the time market took support from that level, so that's an important level for the Bitcoin, Ethereum, sorry. So if it comes to 4 hour time frame, we can see
there is some imbalance in the Thursday 8th May. So once market break that level, this will be the buying zone. Okay, so this is important area. Will market, this is a reversal area also. So two possibilities are there. Maybe market will reverse from this level, or market will comes to the deep zone and collect orders, then will go up into $3,000. And $3,000 is very important level for the Ethereum, because that is also a rounded figure. So better to book your profit once you enter from the zone. Okay, so always take confirmation from this level, that we will update later. So, okay, from the coming Thursday we are going for a 12 hours live trade from the morning 10 to night 10 p.m. So those who want to attend our live trade, that will be a personalized live trade. The live trade will be in through private live trade video. So if you want to attend, just send me a message through the WhatsApp. Okay, in the description we have the community link, where you can join the Pipscraft community. In the admins, you can see my message. Okay, so just send me a message, so I can add you into our broadcast. So you will get mail, the live trade, you will get the mail. Okay, yes, so this is the movement we are expecting in Ethereum. So this is a good buying area. If you plot the XAUUSD, you can see market came the above one, and this is a 786 and 886 zone. Okay, and also this is the 786 and 886 is here, almost same zone. This is the moment what we are expecting in Ethereum. So wait to complete all the wave. Now market is following a fifth wave. So here you can see, if you plot the extension, you can see this is a 1.618 level. So if you check the Elliott wave, you can see market now is in a third wave, 0 1 2 3 4 5th. After completing the fifth wave, you can go for a buy. That will be the confirmation. And also you should have the momentum divergence. What is momentum divergence? Where we are confirming the fifth wave is ended. So after that only you need to go for a buy. So market is for creating a downtrend here. So this channel also, market should break the channel also. Okay, so that will be the confirmation before going for a trade. Okay, so this is the analysis for the Ethereum. Okay, next we can comes to EURUSD. Okay, we can comes to Euro GBP. Okay, so we are still holding our Euro GBP in Pipscraft. This is the swing entry. We already given trade from here. The previous stop loss was before this, below of this demand zone, and now we moved our stop loss into nearest break even. Now we are in profit. So if you check in 4-hour time frame, this is a third wave. That moment we already taken. Okay, so you can see next coming movement we are expecting, this is 0 1 2. Market just took the 1.618, but what I am expecting, market will go 2.618 and 3.618 too. This is the moment what I am expecting. Once the fifth wave is done, we will book the profit. That is already mentioned in our Discord community. So let me go through that. So we have a community, premium community in our Pipscraft. The name is Pipscraft Gold. Okay, where we are providing so many trades every day. Okay, so see, this was the entry. So whatever losses we happened in intraday trade, we will cover in swing trade. Okay, that is one of our strategy. Okay, so this was the entry, buy limit, stop loss, TP. This was the entry. Market now take the entry and now moving into our profit. That is the entry you can see find here. This is the moment what we are expecting in Euro GBP. Okay, so once market reach here, that's an important level. That's a supply zone where we can also expect the correction. Okay, that is the 2 zone is also there. Okay, let me check the 2.618. Yeah, this is the 2.618. That is one zone,
and there's a possibility maybe market, when market reaches to this level, maybe market will come or correction, or market will correct this wave. Okay, so this is the moment for the euro gbp. Euro gbp യുടെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത്. 3 to 4 ഒന്നുകിൽ ഈ ഒരു സോണിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 2.618 നിന്നായിരിക്കും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. 2.618 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഫോർത്ത് വേവ് വി ക്യാൻ ഓൺലി എക്സ്പെക്ട് ദിസ് മൂവ്മെന്റ്, ദിസ് ലെവൽ. ഓക്കെ, സോ 2 possibilities are there. I hope you understand. So next weekend comes to USD JPY. Next weekend comes to USD JPY. Just wait for the gold analysis. We are doing a premium analysis for you guys. At the end of this session we will go to the USD JPY. Okay, yeah. So next I am USD JPY already added. Okay, if you have any doubts you can ask through the comment section. Okay, so yeah, see, we already marked this was a leading diagonal, and after the correction market now just starting to movement, and this is the moment what we are expecting in USD JPY. But as of now don't expect this, because lot of global events are going on. After completing this pattern movement, there is a possibility, after collecting the E, market has a possibility to come down. At the time we can see the gold market will go up, or if market continue to going up, we can see the next third wave in the USD JPY. So there is also two possibility. Once market collect the previous May high, this high is created on 12th May, so that is very important high. So once market collect the high, then we can expect a fall to this zone, or maybe market will come to the XAUUSD area. So that is the analysis for the USD JPY. So you guys, you can go for a sell from this zone after taking further confirmation. So that is the analysis for the USD JPY. So next we are coming to EURUSD. EURUSD, as we expected, now market is completed almost the fifth wave. But what I am expecting, market will comes to 1.18, that is the major zone. Market will definitely touch 1.18 level, then only the fifth wave will be end. So if you check here, this is the high. Okay, even 1.19 is also possible, but first we can only target 1.18. Okay, so this is a 4 to 5 wave we are expecting. So if you put the extension, you can understand the levels. This is 2, and this is 3, and this is 4. See, this is the 0.618 level, and or even 0.786 also we can expect. First we can only expect into 0.618. When market reaches to 0.5, there will be a rejection, we can see. That is a profit booking area. Okay, so EURUSD is in an uptrend market. If you comes to 4-hour time frame, you can see as of now market is created a double top, and this is a support area. Once if you plot the XAUUSD or harmonics pattern, this is a XAUUSD 886. This is a reversal zone, and also now market created a diagonal movement. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. After completing this, we can expect one more movement in EURUSD. So this is the analysis in EURUSD. This is the analysis I am looking on EURUSD. This moment what we are expecting in the coming week. Okay, so just look at the market. Now we can start the gold analysis within 2 to 5 minutes. So do you have any doubts? You can just yes, Sanuja sir gold പറഞ്ഞായിരുന്നില്ല, golden analysis നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല. The gold analysis will start by Mr. Midlaj within 2 minutes. Just a second. If you want to join our community, you can join through our you can check our description. There is a Discord channel, WhatsApp community. So people who are watching our live, you can join our community where we are uploading the analysis of gold, currency, crypto, all the international market. Okay, so do you have any doubts till here? I think we already covered
for 3 or 4 currency pairs, Bitcoin, Ethereum. Now we are going to gold. So just wait for that. So there is how many people are there? 51 people is there. Oh, that's good. Okay, so do you have any guys? Do you have any doubt? You can ask me through the live chat. So now I'm handing to Mr. Midlaj. Okay, so please. Thank you. ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് അല്ലല്ലേ, ഗുഡ് നൈറ്റ് ആവാനായല്ലേ. എന്താ വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദെൻ മുജീബ് നേരത്തെ നമ്മൾ ബാക്കി കറൻസി അതേപോലെ ക്രിപ്റ്റോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആഫ്റ്റർ കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ ലൈവിൽ വരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ബീൻ എ ലോങ് ടൈം. എല്ലാവരും ഗോൾഡ് അതേപോലെ സിൽവറൊക്കെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ, ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. വാട്സപ്പിലാണെങ്കിലും കോൾ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗോൾഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർകാസ്റ്റ് എന്താണ് ഗോൾഡിൻ്റെ അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഗോൾഡ് സ്റ്റിൽ ആരെങ്കിലും ട്രേഡ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവരല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ട്രേഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ? നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. ആരെങ്കിലും ഗോൾഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Is there anyone who is holding gold? Those who is accepting our community members. Is there anyone who is holding gold? Actually, last month, on the May 12th, I think, we were actually taken a buy from 3,260. We are actually holding that trade for 1 month, and our community members know that. Is there anyone who is holding gold than our community members? Oh, സെല്ലിലാണുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ മേ ബി നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് ആവാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഗോൾഡ്, ഇഫ് യു ആർ ഡിസ്കസിങ് ദ ഗോൾഡ്, സോ ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ദ ചാർട്ട്, quarterly chart, so you can see the time frame 3 months. So I'm not explaining anything about the trades or the market entries, something. I want to explain what is the next overview of the gold for the coming quarter. So we all know that gold market is actually the first 2 quarters of the year, it was a trending market. Actually, here you can see this is the opening price of this year, and this is the highest price of the second quarter. So when we are measuring this movement, it is actually approximately $888. Almost the market has created a movement of $888. Actually, the market has moved, and you can check the chart. If every year the market is creating the discount price of that particular year on the third quarter. So now we are going to the third quarter. So that is today, I think today the date is 23. So after the month July, which will be the first month of the third quarter. So July, August, September, these 3 months, it's very important in every commodity markets, especially in gold. They are creating the discount price of that particular year, which is creating in these 3 months. Maybe it will create on July, maybe or else it will create on August, or it will create September. So there is a possibility. So I have taken the 3 months chart.
So you can see this here, we have an Elliott wave. So this is the first wave, 0 to 1, 0 1 to 2, and this is 3, and 4 5 yet to come. Okay, so when I am measuring, we know that some Elliott values, maybe our advanced friends know that what is the value of 2 to 3. So you can see here the market has created 1, and when we are measuring 2, then when we are measuring 3, the current price of the market is 3.618. You can see that. So the 3.618, which is the maximum limit of third wave. We are discussing these things in advance. So we can consider this one as third wave, and we already know that what will be the fourth wave. The minimum level for the fourth wave is 23%, which is 23% of 2 to 3 wave will be the minimum correction level of fourth. So I am expecting the fourth wave based on the current market. I am expecting the fourth wave, like the price, you can see the price 3099.63. so this is the fourth wave. I am expecting the minimum price. Maybe the market will create this price, or else the market won't create this. So this is the expected range based on the Elliott. So now the market has completed the third wave, so the market has to create the fourth. After the fourth wave, the market will create, definitely it will create the fifth wave. So this is very clear from when we are looking the chart on based on the Elliott. Then next, if we are checking the silver, we already know that silver and gold, they are positive correlation. They are keeping a positive correlation. So you can, I have marked here, this is the first quarter of the month, for first quarter of this year. So this is the opening price, and this is the closing, sorry, this is the highest price. And you can see that the initial price was actually the opening price for this first quarter, that one was 28 point something, and the highest price of the first quarter was 334 something. And what happened after the second quarter? The market came to take the opening price. This is already, we know that this is a sell side liquidity. The market has taken the quarter sell side liquidity and has created a highest price. So when we are looking to the weekly chart, so here you can see this is the that movement which has taken this liquidity, and here you can see that here we got a structure break. And if we take these impulsive movements based on the Elliott, it is actually we can check the price. This is 0, 1 and 2. So the market has, currently the market is not yet completed the third wave. So the third wave we are expecting expecting at this minimum, the market has to create a third wave at 1.618. so this 1.618, it is actually 40, the price is 40.629. okay, so this is my first wave, and second wave, first is 1 to 2, and the third minimum will be here, and the market has to create 4 and 5. So when we are looking like this, then we are actually a little bit confused. What will happen? Gold is like completed its third wave. Gold is actually what have done, it is completed its third wave. If we are looking into silver, it is not completed its third wave. Actually the market has to create a highest price more than now the price is 36. The market has to move more than $6, something like that, not $5, more than, the market has to create a price increment to $5. Then only the market will create third wave in silver. So we will be confused. What we will do? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, സിൽവർ എന്ന് പറയുന്നതും ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതും പോസിറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസറ്റാണ്. സോ നമ്മൾ ഗോൾഡ് നോക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ടു the gold market has completed the third wave, but the silver not yet. So the silver has to create a highest price, the market has to create a movement up to $5, but gold അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലോങ് ടേം സെന്റിമെന്റ്സ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വി ആർ യൂസിങ് one data that is known as commitment of traders. Maybe you have seen, or you may have heard that commitment of traders data, COT.
So when we are looking, before that, first I have to explain what is commitment of traders data. So the commitment of traders data, which shows that the overall the higher time frame trend of the market. എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് വരാൻ പോകുന്നത്, വെർ വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് 3 months ഓർ 4 months മാർക്കറ്റ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ്. ഇതാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്, വി ഹാവ് ടു ഓപ്പൺ ദ ബാർ ചാർട്ട്. ആർക്കെങ്കിലും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രേഡേഴ്സ് ഡാറ്റ നോക്കാറുണ്ടോ? ഇസ് ദർ എനിവൺ ഹു ഈസ് ലുക്കിംഗ് COT ഡാറ്റ? ആരും നോക്കാറില്ല. ആരെങ്കിലും നോക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് പറയുക. നമ്മൾ ഗോൾഡിലൊക്കെ നമ്മളൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്വിംഗ് ട്രേഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രേഡേഴ്സ് ഡാറ്റ നോക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. So we are taking COT data of metal gold futures market. We are going to gold futures market. So ഇതാണ് ഗോൾഡിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് മാർക്കറ്റ്. നമ്മളിവിടെ ഈ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രേഡേഴ്സ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 3 പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെയാണ്. ആരാണ് 3 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽസ്, സെക്കൻഡ് വൺ ലാർജ് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ സ്മോൾ സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ്. സോ ഞാൻ ക്വാർട്ടർലി ആണ് എടുക്കുന്നത് ടൈം ഫ്രെയിംസ്. നമ്മൾ ലോങ് ടേം ഗോൾഡ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ, ലോങ് ടേം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അവർ ക്വാർട്ടർലി അനാലിസിസ് എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. COTLC മീൻസ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രേഡേഴ്സ് ഡാറ്റ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവരെ 3 പേരെയാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽസ്, സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽസ്. നോൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാർജ് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ബാങ്ക്, ഹെഡ്ജ് ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സ്, അവരെയാണ്. സ്മോൾ സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ റീറ്റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറക്സ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്മോൾ സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. സോ ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഗോൾഡ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ്, അതേപോലെ മെർച്ചൻഡൈസർ, അതിൻ്റെ യൂസേഴ്സ്, ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ചെയ്താലാണ് ഒരു അസറ്റിൻ്റെ ലോങ് ടേം പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതൊരിക്കലും 1 മിനിറ്റിലോ 2 മിനിറ്റിലോ 5 മിനിറ്റിലോ 4 hourലോ ചെയ്യേണ്ടതല്ല. നിങ്ങളൊരു ക്വാർട്ടർലി അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വീക്ക്ലി അനാലിസിസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആഫ്റ്റർ 3 weeks മാർക്കറ്റ് എന്താവും, ഒരു 4 weeks മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻ അനാലിസിസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആണ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രേഡേഴ്സ്, ഓൺലി ഫോർ ലോങ് ടേം, നോട്ട് ഫോർ ദ ഷോർട്ട് ടേം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രേഡേഴ്സ് ഡാറ്റ എന്താണെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു. നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഓവറോൾ ലോങ് ടേം സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഇതിൽ റെഡ് ലൈൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽസിനെയാണ്. ദെൻ ഈ ഗ്രീൻ ലൈൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ലാർജ് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽസിനെയാണ്. ദെൻ ഈ ഒരു ബ്ലൂ ലൈൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ റീറ്റെയിൽ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ സ്മോൾ സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ്, നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ചെറുകിട ബ്രോക്കേഴ്സ്, ദെൻ LP, അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബൈ ആൻഡ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നവർ, ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്ന ചെറിയ മിഡിൽ വൺ, ഈ ബ്ലൂ വൺ. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് മേ ബി വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് the same thing so many times. If we are buying or selling so much quantity in forex gold or in futures market, nothing will happen. എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇപ്പോൾ ഒരു 100 ounce 10,000 ounce ഗോൾഡ് വാങ്ങി വിറ്റു ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റിലൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. ദ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ആക്ച്വലി വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ കൊമേഴ്ഷ്യൽസ്. ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് അസറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവരും, അതേപോലെ ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് യൂസേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ മെർച്ചൻഡൈസ്, ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ മാർക്കറ്റിന് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവരുടെ നെറ്റ് വോളിയം ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണോ അതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് 3 months or coming 2 weeks, coming 3 weeks മാർക്കറ്റിന്റെ മോസ്റ്റ് സെന്റിമെന്റ്സ്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ this is non-commercials, and this is commercials, and this is retailers. So I'm neglecting these retailers. I'm only focusing this commercials and non-commercials. So here you can see that you can see 2,30,434, and here you can see this 2,65,000 and 061, I think. Then here you can see this 2 prices.
So this is actually the open interest of non-commercials, and this is the open interest of non-commercials. So here you can see that 2,65,000 something orders have placed by non-commercials. To which direction they are actually planning to sell? But the commercials, the only 2,38,434 orders which is actually placed in the futures market for the buying. So if you are looking the quantity of buying and selling, actually the net will be minus, means you can see, you can make the difference between these two numbers. So the overall quantity which is showing that in commercial, the commercials which is they are placed, they have planning to put more cells than non-commercials. സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിൽ സെല്ല് പ്ലേസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ സെല്ല് പ്ലേസ് ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഓർഡേഴ്സ് നോൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽസ് ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഓവറോൾ കമ്മിങ് ട്രെൻഡ് എന്താണത്, വിച്ച് ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്നും കൂടെ വരുവാണ്. ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ടു ദ ചാർട്ട് ഇൻ ഗോൾഡ്, so you can see this is first wave and this is second wave and this is third wave. So now currently the market has taken the market has created the third wave at 2.618. If we are calculating, if we are measuring this 2 to 3, so here you can see this is the minimum range of the fourth wave. So we have to expect the fourth wave at least 39 let me check the price. 310.2. This is a minimum correction which we need to confirm the fourth wave. And I already mentioned that this is the second quarter. So this is the first quarter and this is the second quarter. So every year the market, especially in gold market, which is creating the discount price on the third quarter. So we have 3 months, July, August, September. In any of these 3 months, the market will create its discount price. So it's not confirmed yet. Maybe the market will create another highest price. After that, the market will be coming down, or the market will directly which will be coming down. So there are so many possibilities. Okay, so this is the next 3 months gold movement. Whatever happens in the market, if the market creates a high which will be very close to our all-time high, not that much bigger amount, and it will come to definitely the market will be coming to this minimum fourth wave. So that will be the discount price of this year. After the market creating this discount price, you can note my word, after creating this discount price, then the market will be creating its fifth wave, and this one will be the biggest bull run of this year. So this is actually we are going to target, and we are actually holding some trades, and we are actually planning for taking some trades from the lower price, and we are targeting, I can show you a simple analysis. If the market creates a correction up to this price, so here I am assuming the price will be here. So one who learned the layout, they know that where will be the fifth wave. So we can target like we will target like 2 to 3 and 3 to 4. So its minimum, that is 4,403. So we already disclosed and we already announced this movement and everything. And we are actually now we are actually targeting only the fifth 0.5. I have already personally discussed some of our students in our swing trade community. We had an open discussion, and we have explained what is the reason and what will be the next price. So this is the next price, then we are actually holding for this, and this is actually these things actually which is coming after in between 6 or 7 months, or definitely which will be happen end of this year. So this is I am expecting in gold. And those who are actually I have seen some message who I am holding sell in gold. When we are looking to the daily time frame, I'll take another chart. So here, if you are holding a sell, the sell only confirmed when the market close below this low. It's very important, and the most probably this one won't be a structure break. Why? Because you can see this
This is a Monday opening or Monday. This is a Monday candle. So maybe you are thinking what is important for Monday, right? Monday, the price which is creating on Monday, it has that is very important. There is a peculiarity for this Monday price. What is the importance is the market has opened here and it came. The market has opened here and came here and coming down. So this is the lowest price. You can see this is Tuesday, Wednesday, Thursday, and this is Friday. And here you can see this another week. This is the Monday, and here you can see this is the Friday low. So here this high, this is a previous week highest price, and this is the previous week lowest price, and this low, this is actually one of the previous low which has actually 2 week before this one. Now currently, if I am saying currently, this one was the lowest price of the 2 weeks. So these two candles actually are liquidities. So once the market coming here, the most probably it will be liquidity sweep. So don't if the market cross below this low, don't go for the sell. The sell only activated when the market aggressively closes below. The market candle has to close below this, and we are learning some liquidity concepts in advance. So first we have to make sure that is that liquidity sweep or the structure break, or else we will be trapped. Okay, so trading in gold is actually is taking a huge risk. Why? Because the market is like that. So the overall view of the coming 3 months, that's actually the market will create a discount price of this year. That's I am sure. Okay, so once you are getting a proper structure break, and once you are getting a structure break and again a BOS downward in daily time frame, you can go for a sell, or else don't go for the sell. Just if our swing trade community members are here, so just you can hold, and we will update the trades and we will update the status. Once the market cross below this low, and once this is confirmed, we will layer the lot size to we are actually holding some lots. We will layer the lots, and we will wait for that, and we will take some sells here, and we will take another buy from the price which I have mentioned here. This price 3102. Okay, so this is the long-term view of the gold. If you have any doubts or anything, you can ask. Clear ആണോ? ആരുമില്ലേ? പോയോ? ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരിക. ഹലോ, ഹലോ, യെസ്. ഷോർട്ട് ടേം നമുക്ക് റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഗോൾഡ് നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡിങ് ലൈക്ക് എ സ്വിങ്. സോ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം സ്ട്രക്ചറിൽ ഗോൾഡ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്. സോ ഞാനത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യില്ല. ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എനിക്കൊരു കാര്യം ജസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റും. മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലോസ് ചെയ്തത് ഈ രീതിയിലാണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇത്രയും ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മീൻസ് കറണ്ട് ഓരോ ദിവസത്തെയാണ് ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വൺസ് ദ മാർക്കറ്റ് ബ്രേക്സ് എബോവ് ദിസ് ഹൈ and this strong resistance, if the market breaks 2 of them, then നമുക്ക് ഇൻട്രാഡേയിൽ നോക്കാം. അതർവൈസ് ഐ കനോട്ട് റെക്കമെൻഡ് ഇൻട്രാഡേ. ഇൻ മൈ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഗോൾ എന്താ പറയുക, കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. റിജിൽ ജോയ്, ഓക്കെ. അജ്മൽ ലിക്കൽ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്? ഈ വീക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഗോൾഡ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഈ വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് സിനാരിയോയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന പ്രൈസ് ഇവിടെ 1 ഹവറിൽ
നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും, ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സോൺ, ഈ കാണുന്ന ഒരു ഹയസ്റ്റ് പ്രൈസ്. സോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടൊരു ക്യാൻഡിൽ, ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസസ് above this zones or and above this high as well, then we can go for the trade for buy and you can target here. Or else the market sentiments has changed. If the market sentiments is changing, then we have to get a break below this low. It should be a strong candle close, then you can go for a sell. Tomorrow open up or down, അതെനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ബ്രോ. മുകളിലാണോ താഴെയാണോ ഗ്യാപ്പ് വരുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നോ ഐഡിയ. There is a liquidity after that we can sell gold. There is a liquidity. ഏത് ലിക്വിഡിറ്റി അറിയുന്നത്? മാർക്കറ്റിൽ രണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ലിക്വിഡിറ്റിയും കാണുന്നുണ്ട്. ഏത് ലിക്വിഡിറ്റിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് പറയാം. എവിടെയാണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. 3293 അല്ലേ, 3293. ഇത് ഓക്കെ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റിയാണ്. ദെൻ ഈ ലിക്വിഡിറ്റി ഇതിലാണ് നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുക. ഈ ലിക്വിഡിറ്റി ഒരു സ്വീപ്പ് ആകുമോ അതല്ല ഇതൊരു ബ്രേക്ക് ആകുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് വി വിൽ ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ജിതിൻ, കറണ്ട് വാർ ഇഷ്യൂ ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്റ്റ് ഓൺ ഗോൾഡ്. കറണ്ട് വാർ ഇഷ്യൂ എന്തായാലും വാറല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിലും നെക്സ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് മാർക്കറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ 3 monthsൻ്റെ ഗോൾഡിൻ്റെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഈ ഒരു ഡാറ്റ പ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഈ ഒരു ഡാറ്റ മാറാത്തോടത്തോളം കാലം നമുക്കൊരിക്കലും ഗോൾഡിനെ ഒരു ബൈയിലോട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ചാർട്ട് ഗോൾഡിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ചാർട്ടാണ്. സോ ഹിയർ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ബുൾ റൺ, ഗോൾഡ് നല്ലൊരു ബുൾ റൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കിയാലും മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ്, ഗോൾഡ് ഒരു ബുൾ റണ്ണിലാണ്. സോ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ രണ്ട് ഡാറ്റയും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതായത് നോൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽസ് ഡാറ്റയും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക കൊമേഴ്ഷ്യൽസ് ഡാറ്റയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ എപ്പോഴാണോ കൊമേഴ്ഷ്യൽസ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണോ നെറ്റ് വോളിയം വരുന്നത്, ആ നെറ്റ് വോളിയത്തിലോട്ടായിരിക്കും മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആസ് പെർ എലിയോട്ട് മാർക്കറ്റ് ഒരു 2 to 3 വേവ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ്. ദെൻ കമ്മിങ് 2-3 months എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവറി ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആ വർഷത്തെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു 3rd quarterലാണ്. അത് എനി മന്തിലാവാം, മേ ബി എന്താ പറയുക ജൂലൈ ആവാം, ഓഗസ്റ്റ് ആവാം, സെപ്റ്റംബർ ആവാം. സോ അതുകൊണ്ട് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. മേ ബി വാർ ഇഷ്യൂ കാരണം മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി അനദർ വാല്യൂ ഫോർ 3rd wave. ഓക്കെ, ദെൻ ക്ലിയർ ആയില്ല ബ്രോ? എന്തായിരുന്നു പേര്? ഹസൻ ആണോ പേര്? ക്ലിയർ. ഹസൻ ബ്രോ എന്താ ക്ലിയർ ആവാത്തത്? അർജുൻ എസ് നായർ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കറണ്ട് ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഗോൾഡ് ബുള്ളിഷ് പോസിബിലിറ്റി അല്ലേ? പോസിബിൾ ആണ്, പക്ഷേ ടെക്നിക്കൽസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് സോ ഫാർ നോട്ട് യെറ്റ് കൺഫേംഡ്. സോ ടെക്നിക്കൽസ് കൺഫേം ആവാതെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു സ്ട്രോങ് ബുള്ളിഷ്നെസ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സ്ട്രോങ് ബുള്ളിഷ്നെസ് മാർക്കറ്റ് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് അത് 3260 നിന്ന് തന്നെ മാർക്കറ്റ് മുമ്പ് മുതലേ പമ്പ് ചെയ്ത പോലെ പമ്പ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. സോ ബുള്ളിഷ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കറക്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഞാൻ ഈ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഹൈ, അതേപോലെ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈൻ. സോ ഇത് മാർക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ആവാത്തോടത്തോളം കാലം നമുക്കിത് സ്ട്രോങ് ബുള്ളിഷ്നെസ്സിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാനാണെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് ഒരു ബൈ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ബൈ റിസ്കിലാണ്, പക്ഷേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. സോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് സിനാരിയോ ഈ ഒരു പ്രൈസ്, അതേപോലെ ഇപ്പോഴുള്ളൊരു ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ, ഈ ഒരു എക്കണോമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞൊരു ട്രേഡിംഗ് വീക്ക് നമുക്ക് വളരെ ക്രൂഷ്യലായിരുന്നു. സോ കഴിഞ്ഞ ട്രേഡിംഗ് വീക്ക് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനോടൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് വീക്ക്, അതായത് കഴിഞ്ഞ ആ ട്രേഡിംഗ് വീക്ക് മാർക്കറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പമ്പിംഗ് ആയിരിക്കുമെന്ന്. പക്ഷേ ആ ഒരു പമ്പിംഗ് മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഈ ഒരു 1 2 3 4 5 ഈ ഒരു 5 ക്യാൻഡിൽസ്, അതായത് കഴിഞ്ഞ ട്രേഡിംഗ് വീക്കിൻ്റെ ക്യാൻഡിൽസ്, അത് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി മാർക്കറ്റ് ലൈക്ക് ക്രിയേറ്റിംഗ് സ്മോൾ ക്യാൻഡിൽസ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ്
market has not that much enough volume for buying, or that there is no that much intensity in buying or selling. So market at sideways lana. So sideways, which is creating indecision of the market. So ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ടും പോവാം. ഇൻഡിസിഷൻ എന്താവും നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്നുകിൽ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം, ദെൻ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓൾ ടൈം ഹൈ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം. ഓർ എൽസ് ദ മാർക്കറ്റ്, ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ബിലോ ദിസ് ലോ, പിന്നെ നമ്മൾ ബൈ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. നമ്മളിതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു ബൈ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ് ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വിച്ച് വിൽ ബി 3102. ഇതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഗോൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വാർട്ടർലി നെക്സ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, എനി ഡൗട്ട്സ്? എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലാത്തവരാരും ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ മേക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും, വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ മുജീബിൻ്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നുണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് മുജീബിനെ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? ഹലോ, so please clear the doubts. Okay, yes, എന്തായിരുന്നു ഡൗട്ട്? എന്തായിരുന്നു? വാട്ട്സ് യുവർ ഡൗട്ട്? സുഷ്മിത്, എന്തായിരുന്നു? പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ ഡൗട്ട്. ABCD 1 hour ABCD പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് റിജിൽ ജോയ് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, ABCD പാറ്റേൺ അവിടെ വാലിഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റിൽ നോട്ട് യെറ്റ് ഫോംഡ്. അതാണ് വിഷയം. ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ABCDയും XABCDയും ചില മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ABCD ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ സോഫാർ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ABCD അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ മാർക്കറ്റിൽ ആയിട്ടില്ല. അത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് വരും വൺസ് ഒരു ABCD വാലിഡ് ആയാലും കേട്ടോ. Then what is the question? I have told you in earlier message. What? Just wait a second. You have told me earlier message. Okay. Sorry brother, I didn't see that. If it does not take any liquidity and make any new BOS, will be a valid and strong high. No.
liquidity take cheyyade, if the market creates a high or a breakout structure without taking any liquidities, that high will be a liquidity. So that breakout structure will be, we cannot trust that breakout structure. A breakout structure is formed. Why? Because we are always saying like we have to get a correction at 0.5 or more than that. Why we are saying like that? The market has to create a correction which is making equilibrium of that impulse, which means that the market is taking all the imbalances, all the imbalance, and that low which is making the market sufficient volume which is delivering to the impulse. So the market which is actually creating higher highs and higher lows and lower highs and lower lows, which is actually based on the equilibrium mode. So once the equilibrium point is created, then that is actually taking all the imbalances. Imbalances means the pending orders. So that low, any higher lows or a low highs which is creating, or a valid lower high or a lower higher low which is creating after taking all the valid pending orders. So if you are following any breakout structure which does not create any liquidity hunt or liquidity sweep, that breakout structure we cannot consider as a valid one. Definitely the market will create a new high above that breakout structure high or above that new high. Okay. Done. Okay. Okay, done. So ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിങ് 3 monthsന്റെ അനാലിസിസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ മുകളിലായി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, എന്താ പറയുക, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷൻസ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വരാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത്, ബൈ ഹോൾഡ് ചെയ്യരുത്. കറണ്ട് പ്രൈസിൽ ബൈ ഹോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. താഴേന്ന് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, പക്ഷേ കറണ്ട് പ്രൈസിൽ മാർക്കറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ബുള്ളിഷ്നെസ് കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും ബൈ ഹോൾഡ് ചെയ്യരുത്. ദെൻ സെല്ലും എടുക്കാനായിട്ടില്ല. സോ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രോപ്പറായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു സെല്ലിലോട്ടോ ബൈയിലോട്ടോ പോവുക. ദോസ് ഹു ആർ ഹോൾഡിംഗ് ദ ഗോൾഡ്, ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ദാറ്റ്, വി വിൽ അപ്ഡേറ്റ് ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ടാവും, എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ മുജീബിൻ്റെ നമ്പർ ഓൾറെഡി അടുത്തുണ്ടാവും. മുജീബ് നിങ്ങളുമായിട്ട് എല്ലാ വീക്കും ഇതേപോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മുജീബിനോട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ലൈവ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും നെക്സ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് വീക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം. സോ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക്സ്. ഇത്രയൊരു ലൈറ്റ് നൈറ്റ് നമ്മളെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സിൻസിയാരിറ്റിയും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കതൊരു ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റിസൾട്ടിങ് ആവട്ടെ. സോ താങ്ക് യു ഗൈസ്. വി ക്യാൻ സീ ടുമോറോ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. You